Mtazamaji popote ulipo, natumai alasiri yako inakwendea vyema kabisa siku hii ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka wa 2020. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Mimi naitwa Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, tuangazie taarifa kuu ambazo tunazozifuatilia hivi sasa kwenye vidokezo. Nurses, doctors are taking the advantage and going to strike during this COVID time. I think this is not fair. Madaktari wasisitiza kuwa mgomo wao unaanza leo usiku wa manane, huku mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya akiharamisha mgomo huo. Health sector is not working. Hata hapa Vihiga is not. Hali ni mbaya katika hospitali tofauti humu nchini kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya unaoendelea nchini. Mutura Kangara. Kaunti ya Nairobi sasa ina kaimu gavana baada ya Benson Mutura kuapishwa kuongoza kaunti kwa siku 60 zijazo. Na kituo cha mafunzo ya demokrasia na vyama vya siasa CMD cha wataka wanasiasa kuzingatia kanuni za kukabili virusi vya korona zilizowekwa na Wizara ya Afya. Would not like to see happen again. More importantly is that he embodied the average Kenyan doctor. Most of the doctors you know in this country come from very average families. So we understand the struggles of wananchi. We understand what it means for a son to have gone to school for 7 years, and just when the parents want to reap the benefits, this flower is plucked from the family. It is painful, and as KMPDU, our position on this specific matter, and not just him but all the others, the compensation, group personal life, WIBA demand is embodied by this laws. We are here to attend the burial, but also is that doctors across this country today have decided they will not endanger their lives. And I'm saying this because I said it before. It is no to a suicide mission. We will not undertake a suicide mission. Huku hayo yakijiri mapema hii leo mtazamaji, katika hospitali maarufu ya kujifungua ujauzito ya Pumwani hapa Nairobi, wagonjwa walisalia taabani kutokana na ukosefu wa madaktari na wahudumu wa afya ambao wanaendelea na mgomo wao. Frida Mwaka alikuwa katika hospitali hiyo kongwe na kuzungumza na baadhi ya waathiriwa. Ni mzozo ambao umekithiri sekta ya afya, kizungumkuti ambacho Wakenya bado wanasalia kuona kama watapata jibu, hasa wahudumu wa afya, nikizingatiwa hii leo madaktari wameingia rasmi katika mgomo wao. Imekuwa vipi? Namwona anatoa machozi, hali imekuwa vipi? Sasa amekuja hapa, tumetumwa hapa akaambiwa aende Kenyatta. Hajahudumiwa. Haswa amekuja kuangaliwa ama siku zake za kujifungua zimefika? Zilikuwa zimefika. Nilikuja na mgonjwa asubuhi saa 2, kwa huko ndani, nikaambiwa nigojee feedback mpaka saa hii. Ningeomba gava iweze kulipa tu hao madaktari kwa sababu wa mama ndio wanaumia. Mimi nilileta msichana yesterday, akachukuliwa, ako ndani, amejifungua. Sasa ninangojea tu kumpeleka chakula, lakini kuingia ni ngumu. Wezi ingia. Nimeingia hapa saa 3 mpaka saa hii. Niko na mama alijifungua jana, lakini jana kulikuwa na mshike manake tulikuwa na changamoto. Kama mimi haswa nilikuwa na mama hapa mjamzito na nimeshinda hapa mchana kutwa. Na singeweza kumuingiza manake daktari wako na lile likwazo manake wamegoma. Na hilo jambo limetumiza sasa sisi kama wananchi.
na hata saizi bado na nimekuja kumuona, lakini sijapewa nafasi ya kumzuru. Mtazamaji, ndio hali ilivyo katika baadhi ya vituo siku hii ya leo. Hata hivyo, kutokamana na hayo, mwenyekiti wa baraza la magavana na gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ameendelea kusisitiza kwamba mgomo wa madaktari ni haramu na ulipingwa na mahakama, akisema kuwa serikali za kaunti zitaanza mchakato wa kuadhibu madaktari na wauguzi ambao wanaendelea na mgomo. Oparanya amesema madaktari hawafai kuadhibu kaunti kwa kugoma, ilhali matakwa yao yanafaa kutimizwa na serikali kuu. Amesema hata kaunti ambazo hazijapokea mgao wao wa fedha kutoka kwa serikali kwa miezi ama kwa zaidi ya miezi mitatu na hawajagoma. Nurses, doctors are taking the advantage and going to strike during this COVID time. I think this is not fair. It is quite unfair. Issues that have nothing to do with county governments. If there are issues to do with the national government, let the national government deal with it. So I think as a county we must also take stern action. If they have decided to go on strike, also let us also take stern action against them. We shall remove them from the payroll. I've directed that we carry out recruitment of other nurses. Na huko yakijiri, gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Otichilo amesema mgomo wa daktari umewaathiri pakubwa kaunti yake, huko hospitali zote za umma ikiwemo hospitali ya rufaa ile ya Mbale zikiwa zimefungwa. Gavana huyo amesema hamna wanaloweza kufanya kwa sasa kama magavana, kwa kuwa serikali kuu pekee ndiyo ambayo inaweza kuleta suluhu la kudumu kuhusu vilio vya madaktari. Ameunga mkono hata hivyo vilio vya madaktari na kusema angelikuwa na uwezo basi angeyatimiza binafsi. We must sit together and see how to solve this problem. Tusipokaa pamoja, we will not. So mimi tunangoja Council of Governors, tuna engage na national government, Ministry of Health, tuone vile tutaenda mbele. But mimi nataka kuchukua nafasi hii kutoa shukrani kwa wafanyakazi wa idara ya health. Wamefanya kazi mzuri under difficult conditions. Tunakubali wamefanya kazi mzuri. Lakini sasa ile maneno wanataka ama ile vitu wangependa tufanyie sisi, mimi kama governor, kama ingekuwa na pesa ndio tawalipa, lakini walipe kulingana kama ni salaries and remuneration commission imesema lipa, because nikilipa tu peke yangu hapa, pia watu wa auditor general atakuja kwangu ataniuliza ulilipa hii pesa, nani alikupatia idhini? Sasa tena nitakuwa na audit kwetu. Na tukiachana na hayo, mtazamaji, tuelekee katika taarifa nyingine ambako Benson Mutura ameapishwa kuwa kaimu gavana wa Nairobi kwa siku 60 ili kutoa utaratibu wa uchaguzi kufanyika baadaye. Mutura ambaye ni spika wa kaunti ya Nairobi amechukua wadhifa huo baada ya bunge la seneti kuidhinisha kutimuliwa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Kaunti ya Nairobi ilikuwa imepiga kura ya kutokuwa na imani na gavana Sonko ambaye hadi kuondoka kwake hakuwa na naibu wake. I, Benson Mutura Kangara, do swear that I shall always truly, diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the acting governor of Nairobi City County, that I shall diligently discharge my duties and perform my function in the said office to the best of my judgment, that I shall do justice to all. So help me God. The fact that I proceed to act in the position of governor of Nairobi City is a testament enough that things are not working well and we must fix them.
Ladies and gentlemen, we are aware of the events leading to today, the proceeding of the County Assembly and the Senate brought to the fore the underlying governance challenges affecting this great county. I must therefore, at this juncture, express my gratitude to the leadership of the County Assembly, led by the Leader of Majority, Honorable Hassan Abdi Guyo, and the Leader of Minority, Honorable Michael Ogada, and the respective Chief Whips, Paul Kados and Honorable Peter Imatok, for raising to the occasion to restore sanity in this great county. My assumption to the office of the governor is temporary, and it is meant to guide the transition to the next government. I want to assure you that in the 60 days I will be at the helm of this county, I will provide the required leadership to ensure a smooth transition. Na muda mfupi tu baada ya kuapishwa kuchukua hatamu za kuwa kaimu gavana wa kaunti ya Nairobi, Benson Mutura alitia sahihi fedha ambazo zilitarajiwa kutoka katika wizara ya fedha ili kuingia kwenye bajeti ya jiji la Nairobi, na katika fedha hizo ni zile fedha ambazo zitakazosimamia miradi mbalimbali katika NMS hapa jijini Nairobi. Na tukiachana na hayo, basi kituo kinachojihusisha na masuala ya demokrasia na vyama vya siasa CMD kimewataka wanasiasa kuzingatia kanuni za Wizara ya Afya za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona hapa nchini. Kiongozi wa chama hicho wamewataka wadau kuwa makini zaidi ili kuzuia vifo na maambukizi zaidi. Kadhalika wamevitaka vyama vya siasa kuandaa mikutano yao ya amani na kushirikiana na katika ile shughuli zinazowafaa raia wa Kenya. All political parties be on the alert, not only at the national level but at the branches level, how your politicians are and officials are engaging, so that we don't breach the same rules that we have brought unto ourselves. Parties engage in competitive dialogue during elections and engage in collaborative dialogue after elections. Because this, whether you lose elections or win elections, you are providing leadership and leading the country forward. There's always time for consensus, and therefore we, as Center for Multi-Party Democracy, based on our mandate, are trying to create a lot of platforms for our political parties and for our different actors across the board for those kinds of consensus to be discussed. And even though at the end of the day the majority may have their way, let the minority or let everybody have a say at least. Kwingineko, chama cha Amani National Congress ANC kinachoongozwa na Musalia Mudavadi kimemteua Peter Oscar Nabulindo kuwa mgombeaji wake katika kiti cha ubunge cha Matungu. ANC ambayo imemkabidhi Nabukindo tiketi ya moja kwa moja kinasema kuwa ina matumaini itahifadhi kiti hicho kilichoachwa wazi mwezi Novemba kufuatia kifo cha mbunge Justus Murunga Makoha. Kulingana na makataa ya IEBC, leo ndio siku ya mwisho kwa vyama kuwateua wagombeaji wake. The Elections Board considered the following after receiving the Amani National Council resolution to participate in the elections. 1. The strict timelines provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. 2. The prevailing COVID-19 protocols on public gathering. 3. The report from the ground on how many candidates had shown interest in the seat to run on ANC ticket and how many of them comply with the ANC constitution and IEBC requirements. Several names were considered, but the only person who met the above criteria is one Peter Oscar Nabulindo. The Election Board resolved to recommend the relevant ANC party organ, which was approved, to go for direct nomination of Peter Oscar Nabulindo, who met the criteria. I can assure you that as you have trusted me, I'm going to work each and every day, day and night, to make sure that I deliver this seat to ANC.
Mwakilishi wa kike katika kaunti ya jiji la Nairobi, Esther Passaris, amewataka Wakenya kuishi kwa amani bila kubaguana kwa misingi ya kimatabaka, yani makabila. Passaris amesema kuwa wananchi wanatakiwa kuwa macho wasije wakahadaiwa na wanasiasa ambao wana malengo ya kibinafsi. Alisema hayo walipokutana na makundi tofauti ya kina mama. Naarifiwa taarifa hiyo kwa sasa bado haijakuwa tayari, lakini tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba mjane wa marehemu Peter Kiiru Chomba, ambaye huyo alikuwa ni mwakilishi wadi katika eneo la Huruma hapa Nairobi, amepata uungwaji mkono kutoka kwa wagombeaji binafsi wanaomuunga mkono Zedekaya Kiprop Bundotecha walipoamua kuacha maazimio yao na kumuunga mkono mjane huyo. Kinyang'anyiro cha wadi ya Huruma kimeonekana kuvutia mibabe ya kisiasa baada ya Peter Kiiru Chomba ama kifo chake. Vyama vya Jubilee, CCM na wagombea binafsi wanatarajiwa kutifua kivumbi. Tupoteze hiki kiti ambacho mwenda zake aliwacha. Hivyo basi ikaonelewa ni vyema mimi niweze kustep down, sababu muda pia ni kama ni mchache, alafu kule mbele tutapangana, kwa sababu nafasi hii wale viongozi wengine pia walikuwa wamesema ya kwamba tusupport Lucy na kila mtu ana haki kikatiba, lakini sasa mimi nikaamua mwenyewe kupitia Buzeki. So hakuna vile wangeenda kuangana kwa kiwanja. Lazima mmoja atulie, aingojee wakati itafika wakati yake. Na tukirejelea taarifa hapo awali ni kwamba mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi Esther Passaris amewataka Wakenya kuishi kwa amani bila kubaguana kwa misingi ya matabaka. Passaris ambaye amesema kuwa wananchi wanatakiwa kuwa macho zaidi wasije wakahadaiwa na wanasiasa ambao wana malengo ya kibinafsi. Alisema hayo alipokuwa anakutana na makundi tofauti ya kina mama hapa Nairobi. Shukuru sana Esther Passaris. Mimi hata ni mara ya kwanza. Unaona vile nakwenda? Ndio hiyo. Tupige makofi tafadhali. Huyo dada yetu ndio huyo Wanjiku. Msidanganywe. Fanyeni hustle yenu, but don't let the hustler become a message of division. Si ndio? Kwa sababu hata huyo tajiri ana hustle. Wewe una hustle. Ule hana kazi pia ana hustle. We're all hustlers. But we're not going to use the hustler nation narrative to divide our people. We're going to unite as one country. Itatusaidia, ita create more jobs opportunities. Mimi nilikuwa nakuja hapa expect nitapewa charani moja, vile nimefika hapa amesema napeana charani mbili at least. Pia mimi niende ni empower mtu mwingine. Siku ya leo nimefurahia kwa sababu hii machine nimepewa, nitaenda kuongeza na ile yangu moja ambayo ilikuwa nafanya ninachelewesha wateja, na pia ninataka niajiri vijana wengine. This is going to create employment for us, and we're going to spread that skills for other girls. Msimu wa Christmas ukiwa ndio unakaribia kuanza, maafisa wa polisi wamewaonya madereva wa malori ya miwa ambao mara nyingi huwa chanzo cha ajali nyingi, hususan katika msimu kama huu ambapo huwa hawako waangalifu sana kutokana na wingi wa magari ya watu wanaosafiri vijijini kwa minajili ya Krismasi. Ajali nyingi zinazoshuhudiwa msimu huu huwa zinahusisha malori au hata trekta za kusafirisha miwa. Viwanda vya miwa vikiombwa vile kuwapa mafunzo madereva wao. Hayo yalisemwa katika mkutano na washikadau katika sekta ya miwa katika kiwanda cha sukari cha West Kenya. Mr. Tamabut, Weighbridge inatusaidia kama itakuwa maeneo kadhaa. Hii Weighbridge, bwana MD, tunafuraha you already started sehemu zile za Dorof. Ile Weighbridge yenye inaendelea kule tunataka iishe haraka, ndio miwa zetu zinapimiwa kule. Weighbridge zenye ziko sehemu zingine kama kule Tarobo na kadhalika tunataka ziishe, ama kama ni kuongeza zingine vile mkulima amesema hapa, hizo Weighbridge zikiisha itakuwa ni rahisi hata kwako, tena ni rahisi kwa mkulima. Anajua tu every Friday anapata pesa yake akishakuwa harvested. Madriver wenu periodically over and over talk to them, because some of them are equally very careless. Hili trailer ni kubwa lakini linaendeshwa kama gari ndogo.
Kupita hapa Malava population ni kubwa, unaona tinga lime ama hili inaitwa nini hili kubwa hili. Trailer limebeba miwa. Hataki kusikia lolote. Mimi karibu pia wanigonge. Wakasikia huyu ni OCPD, wanarusha mikono. Kwa hivyo tafadhali talk to your drivers all the time. Kwa maana hatutaki kuwashika, hatutaki kuchelewesha kusaga miwa. Lakini hatutaruhusu watu kuvunja sheria. Kwingineko, viongozi wa kidini kutoka madhehebu mbalimbali kaunti ya Garissa waliandaa maombi maalum kutakasa sehemu ya barabara kuu ya kutoka sehemu ya Mwingi kaunti ya Kitui kuelekea mjini Garissa, ambayo imeshuhudia ajali nyingi katika siku za hivi karibuni. Viongozi hao wanataka mamlaka ya barabara humu nchini KENHA kuweka matuta ya kudhibiti mwendo ama kasi katika eneo hilo. Vifo vya watu 3 wiki 2 zilizopita. Hapa kumekuwa na accident nyingi ambazo zimeweza kumaliza watu wetu, na hivyo tumekuja na jukumu moja ya kuomba ndiposa Mungu akaweze kuondoa hali hii. Sisi kama kanisa siku ya leo tumefanya kazi yetu na tunaamini tuko na victory katika hiyo neno na hiyo jina. Na sasa ile ombi letu ambao tunaomba kama sasa mwili wa Kristo ni serikali wachukue wajibu wao. Tunaomba serikali wakapate kuweka bumps mahali hapa, kuanzia huko karibu na Redeemed Gospel Church pale, na iendelee bumps mingi zile kubwa hadi pale Total Petrol Station, na sign pia za barabara zikapate kuwekwa. Na mtazamaji, basi kufikia hapa hatuna la ziada. Kuna taarifa zaidi ambazo tunazoendelea kuzifuatilia, ikiwa ni taarifa kuu tulizonazo siku hii ya leo ambazo nitakuletea mwendo wa saa 1 kwenye taarifa zetu za KTN leo. Mimi naitwa Ali Manzu, asante sana, endelea kuwa nasi.